Here at the ocean, and I'm about to go look for a convenience store. So I just finished my class. But this is a really cool little used car place. It says used cars. I don't know if it's true. Nice decoration. Might be just a house. I don't know. But this is a little neighborhood. I don't have the mic synced in yet. It's really a lot colder than I thought it would be today. But we will look around. You guys know I like looking around. What does it say on here? I don't know. I think it's just regular wide. Maybe it's super wide. I don't know. But near the ocean, it looks like I can get some really nice time lapse maybe. So first we need to get something to drink. Looks like an abandoned house. Oh, they're just building it now. Look at that. Monkey see, monkey do. No, hear no evil, see no evil. It's a wrong idea. Oh, looks like this is the wrong way. This is a dead-end street, so I have to go around here. Someone told me there's a foreigner that lives around here. Weird looking foreigner. I don't know what that means though. Let's see. Oh, that's a cool looking car. What is that? What is that? It's a Honda. Okay. Let's see. Seems to be some kind of party going on back there. This has got kind of a, a beach. This is kind of a beach atmosphere to the houses. Because we are very close to the ocean. But there's not much of a beach down there. It's just all rocks and piers and people fishing and stuff. I'm gonna turn this off and look for a convenience store. Get back with you soon. Well, here is something I've never seen before. It's a recycling area. Shimbun, zashi, danboru, kaishu box. So they receive newspapers, magazines, and danboru. Take a look. Oh, there you go. See? Cardboard, danboru. It says kanchi kamura. Very clean looking. It's a really clean looking place. Of course, here are all the newspapers. So clean. This is the cleanest place. Books and stuff, magazines. I guess you could find some good free stuff here. Pokemon. There's a Pokemon guide there. Karada ni ii. Good food for your body. A bag. Get a free bag with this magazine. And there's no bag there. I'm not gonna be looking for garbage. I don't need anything. I don't want anything. Oh, and clothes too. Look at that. You can donate clothes. That's nice. Yeah. Old clothes. Specialized box for old clothes. That's a good idea. If you really wanted to save money, I guess you come steal clothes here. Anyway, here's the ocean over there. We'll be there in a minute. Maybe I'll just take a time lapse and go home. It's rather chilly. Beautiful sky though, eh? What's that place? One pair. I got a pair. Here's a little quaint little coffee shop. Oh, and a little barber shop. Huh. A little bit of everything here, huh? This small community, but no convenience stores. So it looks like I'm gonna have to give up on the convenience store and just go to the water and take a time lapse. Well, this is a bait shop. Maybe they have a few snacks or something in there. Go ahead and check that out. Maybe use their toilet too. There's the ocean, looking good. Kind of chilly though. Drinks there. Ice.
Oh dear. There's a man over there doing something. Let's see if we can say hello to him. Let's see what he's finding. Maybe find something interesting. Hard to walk around here. Let's see my dress shoes. Konnichiwa.何を探してるんですか？聞いていいかな？こんにちは。おお、大丈夫大丈夫。いい？ちょっと好奇心が深くて、何が、おお。魚をね、すぐね、はいはい。自分で探してるの買わない。これも売ってるんですね。これね、はいはい。1本150円。お、本当？本当。そこにね、あって。そう、あるあるある。さっき見た。さっき撮ったんだけど。でも、貧乏人はね、またお金持ちはこんな遊びやな。おお、ここにあるんだ。あとは何しとる人？あ、それ作ってると思った。あとは何しとる人？英会話、英語。ああ、先生かな。そう。日本語は上手だね。そんなに上手じゃない。ちょっとびっくりしたでしょ。誰も邪魔したくないけど、ちょっと何やってるかなと思って。騙したって金にならんでしょうがないから、これでは。あ、面白いね。そういうふうに探した。それね、育ってると思った。先のベイトショップあるでしょ。餌。その150円ずつ。それ育ってると思った。なんか違う。ここで？違う。店で売ってるやつは。それ育ってるでしょ。自分で。水槽館とか。あそこはね、うん。売りだけ。本当。どこから取るんですか。だからそういう卸肉の仲買。はいはい。中。仲買の人がいる。仲買の人は朝鮮とか、そういうたくさん取れるところから輸入して。輸入してるんだ。でもここに自然にあるね。探したら。日本には取らない。そうですね。見たことないね。普通は取らない。弟も結構ね、釣りが大好きだけど、いつも飼ってるだけで。でもルアーはい。ルアーで。両方とも。餌も。でも自分で取らないね。買うだけ。でも高いなといつも思ったけど。高いけど。魚より高い。ね。そうですね。寿司の方が安いね。寿司の方が安い。日本はそういうふう買った方が安い。でもね、定年してやることがない。日本の国はね、年寄りを働かせないようにできてるね。ああ、そっか。もう引退してるんですか？そうです。昔何やってたんですか？ガス工事。あ？ガス工事。だからこういう仕事は向いてる。こうやってやってる。中学校卒業してからね、
あ、本当。もう45年ぐらいガス工事やってたんで、うん。この虫なんて言うんですか、この虫。本虫。本虫。本元の本。はい。本虫。本当の虫。あはは本当の虫。ミミズじゃないな。ミミズはこの辺にいない。うん。ミミズは塩があったらいない。難しいですか。これどのぐらい時間かかったんですか、これ。1時間ぐらいかね。1時間ね。この道やることないだもんね。遊びでやってもいいんだから、お仕事とは違う。これも運動になりますね。そうですね。スポーツだね。釣りも疲れるけど、これも疲れるね。釣り楽しいね。ここに魚いっぱいいるんだ。あんまいっぱいはいない。まあまあ、大体。まあまあいる。ちょこっとして。撮ってる、見つけてる場面は撮りたいなと。いないね。なかなか出ないね。出ないね。ない。あ、違う。違う。想像してる。カメラのアングルが良くない。ここではね。こっちの方がいい。そうか。こっちの方が映しやすいな。あ、そう。でやろうか。出た？ああ、はいはいはいはい。いるね。いるね。あ、逃げた。いや、逃げない。逃げない。ゆっくり動く。動きはゆっくり。おめでとうございます。できたね。ははは。ありがとう。はい。そういう方ね。じゃあ頑張ってね。はい。ありがとうございます。There you go. That's interesting. Here's a video no one else is ever going to take. This man will live on forever. Okay, you almost don't mind at all. That's cool. Always. Alright guys, well, there's no convenience store near here. And it's cold as hell. And I don't have them. I never set up. I got the mic in my pocket. I just set it up. There's not much point in doing a long video, so put up with this bad noise for a second. Thank you guys. I'll leave you with the ocean.